హాయ్ హలో వెల్కమ్ దిస్ ఇస్ అమ్జద్ వెల్కమ్ టు అమ్జద్ కాన్సెప్ట్స్. ఈరోజు 8th క్లాస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచి ఎక్సర్సైజ్ 1.3 చూద్దాము. రేషనల్ నెంబర్స్ ఎక్సర్సైజ్ 1.3. హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్ డెసిమల్ ఇన్ ద రేషనల్ ఫామ్. పీ/క్యూ ఫామ్లోకి ఈ యొక్క డెసిమల్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి అంటున్నారు. హియర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ 0.57. 0.57ని మనము రేషనల్ ఫామ్లో పీ/క్యూ ఫామ్లో ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం చూడండి. 0.57 given. Here the point is after 2 digits from right side. Right side నుంచి 2 digits తర్వాత పాయింట్ ఉంది. 2 digits తర్వాత పాయింట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని 100 చే మల్టిప్లై చేయండి, 100 చే డివైడ్ చేయండి. మరి అయితే 3 digits తర్వాత ఉన్నట్లయితే 3 zeros నథింగ్ బట్ 1000 చే మల్టిప్లై చేయండి, 1000 చే డివైడ్ చేయండి. అంటే ఎన్ని డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ ఉన్నట్లయితే అన్ని జీరోస్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 digit కాబట్టి 100, 3 digit కాబట్టి 1000, హియర్ 5 digit కాబట్టి 1 lakh, ఓకే 3 digit కాబట్టి 1000. ఈ విధంగా వాటితో మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. నౌ 0.57 into 100, 0.57 into 100 by 100. 0.57ని 100 చే మల్టిప్లై చేస్తే అది 57 అవుతుంది బై 100. ఓకే 57 100 రెండు కూడా ఒక నెంబర్ చే డివిజబుల్ కాదు కాబట్టి ఇది సింప్లెస్ట్ ఫామ్ పీ/క్యూ. పీ/క్యూ ఫామ్ ఏంటిది 57 by 100. యా కమింగ్ టు 0.176. 0.176 హియర్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ 3 digit, సో మల్టిప్లై విత్ 1000 and divide with 1000. Then it will become 176 by 1000. 176 by 1000. 8 చే డివైడ్ చేసినట్లయితే 8 2 జా 16, అగైన్ 8 2 జా 16, హియర్ 8 1 జా 8, 20 రిమైనింగ్, 8 2 జా 16, 4 0 40 రిమైనింగ్, 8 5 జా. We got 22 by 125. This is the P/Q form of 0.176. Next third one 1.00001. Yeah, it can be written as 1.00001. So multiply with we have point after 5 digits, so 5 zeros nothing but 1 lakh, multiply and divide with 1 lakh. Then it will become 100,001 by 1 lakh. Yeah, this is the P/Q form of a given problem. Okay, here 1 lakh and this is the 1 lakh 1. These two are the consecutive numbers. So consecutive numbers are not divisible by the same number. Okay, na consecutive numbers nothing but co-primes. Their HCF equal to 1. Yeah, here 25.125. Here point after 3 digit, so multiply with 1000 and divide by 1000. Then it will become 25,125 by 1000. Okay, now cancel this. 25 1 ja 25, 0 is not divisible by 1 is not divisible by 25, so 25 zeros are, and you will get 12. 12 is not divisible by 25, so again 0. Now here 125, 25 5 times 125. Here 25 4s are and 0. We got 1005 by 40. Okay, again divide with 8 5, 5 8 ja 40, 5 2s are 0, 5 1 ja. We got simplest form in P/Q form 201 by 8. 201 by 8. In this way we can express given decimals in P/Q form. Here the second bit is express decimals in the rational form, that is P/Q form. In that first problem 0.9 bar in the sense that the digit is repeating. Here period is which number is repeating, that is here 9. And periodicity means the number of digits repeating, that is 1. So let x equal to
let x equal to, we can write 0.9 bar, nothing but 0.999, so on. Okay, here bar for one digit na, so multiply with 10 both side. If bar for 2 digit, then multiply with 100. If bar for 3 digit, then multiply with 1000. Coming to our problem, here bar for 1 digit, so multiply with 10 both side, 0.9999, so on. 10 into x, that is 10x equal to, and if you multiply with 10, the digit is, the point is moves one digit forward. Okay, so it will become 9.999, so on. Okay, now subtract this x value from 10x. Here the 10x equal to 9.999, so on, and x equal to 0.999, so on. Subtract 10x minus 1x, that is 9x equal to 9 minus 9 0, 9 minus 9 0, 9 minus 9 0. Okay, here we got 0. 9 minus 0 is 9. Okay, we got 9x value, 9x equal to 9. Okay, 9x equal to 9, then x equal to 9 by 9. This is the p by q form of, okay na, 0.9 bar, and it can be written as x equal to 1. Okay na. Right, coming to our problem, next second problem, 0.57 bar. Here bar for 2 digits, that is 57. So period is 57, and periodicity is 2. Why? Because we have bar for 2 digits. Now let x equal to 0.575757 and so on. Here bar for 2 digit now, multiply with 100 both side. 100 into x equal to 100 into 0.575757 and so on. Then 100x equal to, okay, if you multiply with 100, this decimal point is moves 2 digit forward, so it will become 57.5757, so on. Now subtract this x value from 100x. Okay, x equal to 0.5757, so on. Subtract 100x minus x, nothing but 99x equal to, listen, 7 minus 7 0, 5 minus 5 0, 7 minus 7 0, 5 minus 5 0. Totally we got 0. 57 minus 0, that is 57. X equal to 57 by 99. X equal to 57 by 99. Now 3 3s are 3 3s are here, 3 1s are 3, and 4 5 2 7, 27 remaining, 3 9s are 27. That is x equal to, we got 19 by 33. This is the p by q and simplest form of 0.57 bar. Okay, the same model, third problem, 0.729 bar. Yeah, here what is period ray? Period is 29, and periodicity is the number of digits having the bar, that is 2 digits. Now let x equal to 0.7 bar for 29, so the digits 29 29 29 29 is repeating. Okay, bar for 2 digit now, so multiply with 100 into x equal to 100 into 0.7292929 and so on. 100x equal to, if you multiply with 100, the point is moves 2 digit forward, Nana. Then it will become 72 point. So 72.92929 and so on. Now subtract x from 100x. What is x here?
0.72929 so on. Now subtract 100x minus 1x, 100 minus 1, that is 99x. Here 9 minus 9 0, 2 minus 2 0, 9 minus 9 0, 2 minus 2 0. 9 minus 7, that is 2, 72 minus 0, 72. We got x value 72.2 by 99. 72.2 by 9. Okay, in numerator we have decimal point after one digit. So multiply with 10 both side. 72.2 by 99 numerator and denominator. Then x equal to 72.2 into 10, that is 722 by 99 into 10, 990. Okay, now make it cancel. 2 3s are 6, 1 2 12, 2 6s are 12, 2 1s are 2 4s are 8, 19, 2 9s are 18, 10, 2 5s are. So totally we got 361 by 495. 361 by 495. ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ 12.28 బార్. హియర్ వాట్ ఈస్ పీరియడ్? పీరియడ్ ఈజ్ 8. పీరియడిసిటీ అంటే ఎన్ని డిజిట్స్కి బార్ ఉన్నది, ఎన్ని డిజిట్స్కి ఉంది, ఒక డిజిట్స్కి బార్ ఉంది కాబట్టి పీరియడిసిటీ అనేది 1 అవుతుంది. తెలుగులో అవధి వ్యవధి అంటారు, అవధి వ్యవధి, రైట్. యా, లెట్ x ఈక్వల్ టు 12.2, 8 బార్ అంటేనా 8 8 8 అండ్ సో ఆన్. 1 డిజిట్కి బార్ ఉంది కాబట్టి బోత్ సైడ్ 10 చే మల్టిప్లై చేయండి. 2 డిజిట్కి ఉన్నట్లయితే 100 చే మల్టిప్లై చేయండి. 3 డిజిట్కి ఉన్నట్లయితే 1000 చే మల్టిప్లై చేయండి. ఇలా చేయాలి. 10x ఈక్వల్ టు 10 చే మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ యొక్క డెసిమల్ పాయింట్ అనేది 1 డిజిట్ మూవ్ అవుతుందండి రైట్ సైడ్. 122.888 అండ్ సో ఆన్ ఇలా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ 10x నుంచి ఈ xని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే x ఈక్వల్ టు 12.2888 సో ఆన్. సబ్ట్రాక్ట్ 10x minus 1x, that is 9x. చూడండి 880, 8 minus 80, 8 minus 2, that is 6. 2 minus 2 0, 2 minus 1 1 and 1. x equal to 110.6 by 9 అండి. ఇప్పుడు ఈ న్యూమరేటర్లో మళ్ళీ మన డెసిమల్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని 110.6 by 9, 10 by 10, 10 చే మల్టిప్లై చేయండి, 10 చే డివైడ్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? x ఈక్వల్ టు 1106 by 9 into 10, 9 into 10, 90 అవుతుంది. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే 2 5s are 10, మళ్ళీ 10, 2 5s are 2 3s are 2 4s are 8, 10 అంటే 2 5s are. Totally we got x value is 553 by 45. This is the P by Q form of 12.28 bar. Okay. Yeah. Here find x plus y divided by x minus y if x equal to 5 by 2 and y equal to minus 3 by 4. Yeah. Chandi x plus y divided by x minus y. Here given x value and y value. Just to substitute in that. x అంటే ఏంటి? x అంటే 5 by 2 plus y means minus 3 by 4 whole by x minus y. x అంటే 5 by 2 minus y is minus 3 by 4. Okay, now plus into minus minus kada, 5 by 2 minus 3 by 4 by 5 by 2 minus into minus plus 3 by 4. ఓకే, ఇలా చేయాలి. నౌ 2కి 4కి ఎల్సిఎం వచ్చేసి, సరే 2కి 4కి ఎల్సిఎం వచ్చేసి 4 అండి. 2కి 4కి ఎల్సిఎం వచ్చేసి 4. 2 2 టైమ్స్ ఇంటూ న్యూమరేటర్
minus 4 1 times into numerator whole by మళ్ళీ కింద 2కి 4కి LCM 4 అవుతుంది 2 times into numerator plus 4 1 times into numerator. Denominators equal కాబట్టి both denominators get cancelled. Now 2 5s are 10 minus 1 3s are 3 by 2 5s are 10 plus 3. 10 minus 3 అంటే 7 by 10 plus 3 is 13. So we got x plus y by x minus y equal to 7 by 13. ఇది అండి 7 by 13. In the same way, second given. Here also same, we need to find x plus y by x minus y. That is 1 by 4 plus 3 by 2 by 1 by 4 minus 3 by 2. Okay. Now, okay, if for numerator fractions 4 to LCM is 4. Okay, 4 1s are into numerator. 2 2s are 4, that is into numerator by, okay, for denominator fractions 4 is the LCM, 4 1s into numerator, 2 2s into numerator. Now this 4 get cancelled. 1 into 1 1 by 2 3s are 6, 1 into 1 1 by 2 3s are 6. So finally we got x plus y by x minus y is equal 1 plus 6, that is 7 by 1 minus 6 minus 5. So x plus y by x minus y equal to minus half 7 by 5. Okay, by this problem exercise 1.3 third bit completed. Thank you friends, keep watching and please subscribe. Thank you.